హలో హలో అయ్యో వస్తుంది, మైక్ కూడా వస్తుంది. హలో చెప్పుకోరు, ఒక 2 నిమిషాల్లో చెప్పుకోరు. ఎవరైనా జాయిన్ కాగానే ఎవరు జాయిన్ అవుతారు? జాయిన్ కాకుండా పరాదా అయినా కాకుండా చెప్పుకోవచ్చు. చెప్పండి, లాస్ట్కి 2 స్ట్రీమ్ కొట్టుకోండి. ఆహా, 2 స్ట్రీమ్. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ. లింక్ పంపుకోరు అందరు. ఫస్ట్ ఇప్పుడు లింక్ పంపినా అందరికి పంపుకోండి. వాట్సాప్ స్టేటస్లో పెట్టినా. దీనికి ఇదే thumbnail వస్తుందా? తర్వాత మనం మార్చుకోవచ్చా? హలో 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 చెక్ 1 2 3 హలో. షాట్ లాగా వచ్చింది. Welcome to Quantum Online Academy. This is your Dr. Nagaraju Pendem. Today is the 75th Republic Day. Wish you all happy Indian Republic Day. Today we are going to introduce, or we are going to give some facts. What are the facts behind the independence and behind the Indian Constitution and behind the Indian Republic Day, right? ఈరోజు మనం ఏం చేయాలని అనుకుంటున్నామంటే, భారతదేశం ఒక గణతంత్ర దేశంగా మారింది. ఈ భారతదేశం గణతంత్ర దేశంగా మారడానికి చాలామంది స్వాతంత్ర సమరయోధుల త్యాగం, స్వాతంత్ర సమరయోధుల చెమటలు, అనేక మంది మేధావుల యొక్క కృషి మన మీద ఉంది. ఉట్టిగానే మనం ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ వాయువులను పీల్చట్లేదు. We are enjoying in this country because of the sacrifice of our freedom fighters. దీనికి ముందు
వెనుక ఉన్నటువంటి విషయాలను గురించి మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం. దాంట్లో ఫస్ట్, వై ఈజ్ రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేటెడ్? ఈ రిపబ్లిక్ డేను మనం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం? వై వాజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ లేట్? ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ డేను మనం ఎందుకు లేట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసిన తర్వాత మనం కొంచెం లేట్గా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది? ఆ రెండు విషయాల గురించి మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ విషింగ్ యూ వెరీ ప్రాస్పరస్ ఇండియన్ రిపబ్లిక్ డే. రైట్? నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు detail in detail. In August 15th, India got the independence. When India got the independence? August 15th, 1947, India got the independence. This day we call it as a Indian Independence Day. మనకు ఎప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చింది? ఆగస్టు 15, 1947లో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన దాన్ని మనం ఏమనుకుంటున్నాం నాన్న? భారతదేశ స్వాతంత్ర దినోత్సవం అని అనుకుంటున్నాం. ఎప్పుడది? ఆగస్ట్ 15, 1947. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనకు ఒక రాజ్యాంగం ఉండాలి. మనం పరిపాలించుకోవడానికి మనం ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి, మన స్వభావం ఏంటి, మన లక్ష్యాలు ఏంటి, మన నిర్దిష్టమైనటువంటి అంశాలను ఏటిని మనం పాటించాలి, వీటన్నిటికీ మనకు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండాలి. రైట్? ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ కోసం మనం కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకున్నాము. అది రాసుకున్నప్పుడు అది 26th నవంబర్, ఎప్పటి వరకు రాసుకున్నాం మనం? 26th నవంబర్ 1949. 26th November 1949. This day we call it as a Indian Constitution Day or Indian Law Day. This day we also call it as Indian Law Day. న్యాయ దినోత్సవము, భారత న్యాయ దినోత్సవం అని కూడా మనం దీన్ని పిలుస్తాం. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈ 26th నవంబర్ 1949 నుంచి 26th జనవరి 1950 రాజ్యాంగాన్ని రాసుకున్న రాజ్యాంగాన్ని మనము 26 జనవరి 1950 నుంచి అమల్లోకి తెచ్చుకున్నాం. ఇట్ కమ్ టు ఎఫెక్ట్ ఆన్ 26th January in 1950. Why it come to effect on 26th January 1950? What is the hidden mysteries there inside? We have to learn. Now you got the clear idea. We have 3 days. One is 1947 August 15th. We got the independence from British government. So that's why we celebrate Indian Independence Day. We wrote one constitution. That constitution completed and passed the resolution. We adopted that constitutional assembly. That constitutional assembly adopted day is 26th November 1949. We are completed that day. We call it as a Indian's Law Day or Indian Constitutional Day. Now one more day is there. That day is the Republic Day. Which day it is? 26th of January 1950. After 2 months, November 26, there is a December 26, there is a January 26. After 2 months we are waiting. Why we are waiting? We have to learn. Before that, I will give some history about the Indian history. Brief history only I am giving. In 1929 December, in 1929 December 19th, they made a resolution. ఈ భారతదేశంలో భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటం 2 విధాలుగా జరిగింది. స్వాతంత్రము ఇవ్వడానికి ఆంగ్లేయులు ఎప్పుడూ సుముఖంగా లేరు. వాళ్ళు ఏమి ఇస్తామన్నారంటే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ యూనిటరీ టెరిటరీ స్టేటస్ ఆర్ డొమినియన్ స్టేటస్. డొమినియన్ స్టేటస్ we will give you. Political affair committee you have to keep.
some your Indian political leader, you have to enter into your dominion status side and you have to rule your people, like that they tell. But in 1929 December 19th, the Indian National Congress passed one resolution. What resolution? We don't want dominion status. We want which status? Purna Swaraj. Total independence we need. They passed one resolution. In that time, who was the prime president of Indian Science Congress? President of Indian Science Congress is Pandit Jawaharlal Nehru. In the presence of Pandit Jawaharlal Nehru, they formed a resolution. That resolution is total independence. మాకు సంపూర్ణమైనటువంటి స్వాతంత్రం కావాలి కానీ మాకు ఒక డొమినియన్ స్టేటస్ అక్కర్లేదు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనకు ఏ ఏ కాన్ఫరెన్స్ లో ఇచ్చిరు? లాహోర్ కాన్ఫరెన్స్. లాహోర్. వేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ లాహోర్ కాన్ఫరెన్స్? ఇన్ పాకిస్తాన్. Pakistan, near to Ravi River, the bank of Ravi River, Lahore city was there. Now this Lahore is Pakistan only. So Lahore session, then what they decided? That time they host one flag in December 31st. December 31st, 1929. December 31st, 1929, they host one flag, 3-color flag. Who introduced that flag? Pingili Venkaya from our Andhra Pradesh people introduced one flag. That flag is national flag, 3-color flag. That time, in time, Ashoka Chakra was not there. Chatra is there, right? So this is the chatra is there. Inside there is a ratnam. రాట్నం మధ్యలో ఉన్నటువంటి గుర్తుతో ఒక 3 రంగుల జెండాను డిసెంబర్ 31, 1929 నాడు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ రావి నది మధ్యలో రావి నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి లాహోర్ సిటీలో ఈ జెండాను ఎగిరేయడం జరిగింది. ఈ జెండాను ఎగిరేసి అప్పుడు ఈ జెండా ఎగిరేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక స్లోగన్ ఇచ్చిరు. ఏం స్లోగన్ ఇచ్చిరు? వీఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్, పూర్ణ స్వరాజ్ స్లోగన్. దాని తర్వాత 1930లో దండి సత్యాగ్రహము గాంధీ మహాత్ముడు తీసుకోవడం జరిగింది పూర్ణ స్వరాజ్యం కోసం. గాంధీ మహాత్ముడు పూర్ణ స్వరాజ్యం తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా ప్రాసెస్ అన్ని జరిగినాయి. దాని తర్వాత విషయాలు మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. దాని తర్వాత లాస్ట్ సండే ఆఫ్ 1930 January, this is the last Sunday, 26th January 1930 onwards, they announced. What they announced? Public declaration made 26th January 1930 onwards, they are celebrating the Indian Independence Day. స్వరాజ్ దినోత్సవం. స్వరాజ్ దినోత్సవము వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఎప్పటి నుంచి? 1930 January 26 నుంచి. ఎవ్రీ ఇయర్ January 26 they independently declare themselves. Our country, our Indian country is not dominion status, complete Swaraj status, like that they are announcing. You got the clear idea? What is the idea, Nana? లాహోర్లో 1929 డిసెంబర్ 19 నాడు జరిగినటువంటి ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్లో ఒక డిక్లరేషన్ పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అధ్యక్షతన సంపూర్ణ స్వాతంత్రానికి మద్దతు తెలిపారు. ఆ మద్దతును ఆమోదించడం కూడా జరిగింది. అదే కాంగ్రెస్ సమావేశాల్లో డిసెంబర్ 31, 1929 రావి నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి లాహోర్ పట్టణంలో ఈ సమావేశాలు జరిగినవి. ఆ సమావేశాల టైంలోనే పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ 3 రంగుల జెండాను ఎగిరేయడం జరిగింది. అందులో చెరాకా అనేది మధ్యలో ఉంది, రైట్? ఆ సమావేశాల సబ్సిక్వెంట్ ఫినామినానే వాళ్ళు ఆ సమావేశాల్లోనే పూర్ణ స్వరాజ్ అనేటటువంటి నినాదాన్ని తీసుకొని పోయిరు, డిక్లేర్ చేసుకున్నారు. తర్వాత 26 January 1930 ఆన్వర్డ్స్ పబ్లిక్ డిక్లరేషన్ వాజ్ మేడ్. 26 January 1930 ఆన్వర్డ్స్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ డే.
Before we get the independence, when we got the independence, 1947 August 15th, up to the 1947 August 15th, we are celebrating 26th January as a Independence Day. Clear? Now you have to see. మనకు స్వాతంత్రం రావడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళకు ప్రేమతో మనకు స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వలేదు, రైట్? వాళ్ళకు స్వాతంత్రం ఇవ్వాలనేటటువంటి ప్రేమ చిహ్నం ఏమీ లేదు. వాళ్ళు మనకు స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది? 1945లో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అయినటువంటి విన్స్టన్ చర్చిల్ ఓడిపోవడం జరిగింది. అదే టైంలో ఈ 1946లో లేబర్ పార్టీ, 1946లో లేబర్ పార్టీ, విచ్ పార్టీ ఇట్ ఈస్? లేబర్ పార్టీ. ఈ లేబర్ పార్టీ లీడర్ మనకు ప్రధానమంత్రి అయిండు. ఆయన పేరే క్లెమెంట్ అట్లీ. క్లెమెంట్ అట్లీ అనేటటువంటి వ్యక్తి లేబర్ పార్టీ నుంచి ఒక స్లోగన్ ఇచ్చిండు, మేము భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. మేము ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం? భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అనేటటువంటి స్లోగన్ను క్లెమెంట్ అట్లీ ఇచ్చింది. అట్లాగే వాళ్ళు 1946లో జరిగినటువంటి ఎలక్షన్ల వల్ల లేబర్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక క్యాబినెట్ మిషన్ అనేటటువంటి ఒక మిషన్ను ఏర్పాటు చేసి 3 అధికారులను భారతదేశానికి పంపడం జరిగింది. వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చారు ఈ క్యాబినెట్ మిషన్? ఈ క్యాబినెట్ మిషన్ 3 అధికారులు 24th March 1946. ఎప్పుడు వచ్చారు వాళ్ళు? 24th March 1946 they came to India and discussed the transfer of the powers from British government to Indian political leadership. The aim preserving India's unity and granting its independence. To give the independence purpose, they are came to here. Who are there? They are 3 people. One is Pethick Lawrence. Pethick Lawrence is the Secretary of the State for India. Next, Stanford Cripps. Next, third one is A.V. Alexander. A.V. Alexander. Lawrence, Cripps, Alexander. These 3 people came and they formed one body. That body is a Constituent Assembly, Rajyanga Parishad. మీకు ఒక రాజ్యాంగం ఉండాలి, మీరు పరిపాలించుకోవడానికి. మీరు స్వాతంత్రం ఇస్తే మీకు రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఉండాలి మీరు పరిపాలించుకోవడానికి. కాబట్టి మీకు ఒక రాజ్యాంగం కావాలని ఈ కేబినెట్ మిషన్ మనకు ఒక సూచన చేసింది. ఆ సూచనను అనుసరించి మనము రాజ్యాంగ పరిషత్తును ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్తులో మెంబర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ, హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్? In 1946, that time United India, Pakistan and Bangladesh. India, Pakistan and Bangladesh, right? These 3 countries are combining the unite Akhand India. In that 318 members are there. 389 members are there. Total 389 members. మెంబర్స్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. ఎన్నికలు జరిగినాయి రాజ్యాంగ పరిషత్కు. ఒక్కొక్క సంస్థానాల నుంచి కొంతమంది, బ్రిటిష్ ప్రెసిడెన్సీ నుంచి కొంతమంది, తర్వాత ఓన్ ప్రెసిడెన్సీ నుంచి కొంత, బ్రిటిష్ యూనియన్ టెరిటరీస్ నుంచి కొంతమంది. మొత్తం టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 389 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దీంట్లో ఇండియన్ కాంగ్రెస్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు. 1947 ఇది స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనకు ఎంతమంది అయ్యారంటే 299 మిగిలిరు. మనము రాజ్యాంగాన్ని రాసుకొని ఆమోదించే వరకు టైంకు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే 284 మెంబర్స్ సైన్డ్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాపీ. రాజ్యాంగ పరిషత్తులో ఎంతమంది మనకు సైన్ చేసిరు? 284 మెంబర్స్. అందులో ఎంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు? ఉమెన్ 15 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఉమెన్. ఎవరు తాత్కాలికంగా అధ్యక్షత వహించారు?
December 19th, December 9th, 1946. December 9th, 1946. Over the senior among all the members, 389 members మధ్యలో ఎవరైతే సీనియర్గా ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు సీనియర్గా ఉన్నారు? డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా ఈజ్ ఏ ఇంటిమ్ ప్రెసిడెంట్, తాత్కాలిక అధ్యక్షునిగా డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా గారు, ఈయన బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి, ఈయన మనకు తాత్కాలిక అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకోబడ్డాడు. రైట్, తాత్కాలిక అధ్యక్షునిగా డిసెంబర్ 9, 1946లో మొట్టమొదటి భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ తాత్కాలిక అధ్యక్షునిగా ఈయన ప్రసంగం చేసిండు. ఎక్కడ ప్రసంగం చేసిండు? పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో ప్రసంగం చేసిండు. పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్, దిస్ ఈస్ ద పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్. ఇన్ పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్ ఈ ప్రొక్లైమ్డ్ ద డెలివరింగ్ ద లెక్చర్ by Dr. Sachidananda Sinha. Who refer his name? JP Krupalani refer his name. Now we will see. ఈ భారత రాజ్యాంగ పరిషత్తును మనం ఫామ్ చేసుకున్నాం. దాంట్లో మనకు 389 మంది ఎన్నుకోబడ్డారు. ఇది ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్. ఒక్కొక్క 1,00,000 మంది జనాభాకు ఒక్కొక్క ప్రెసిడెంట్ని పెట్టుకున్నాం. రైట్, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాన్ని ఫార్మేషన్ చేయాలి. ఈ ఫార్మేషన్ చేయడానికి మొత్తం కమిటీలు వేసుకున్నాం. అన్ని కమిటీలు వేసుకున్నాం, 13 కమిటీలు వేసుకున్నాం. ఎన్ని కమిటీలు వేసుకున్నాం? మొత్తం టోటల్ 19 కమిటీస్ వి ఫామ్. ఎంత టైంలో ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాసుకున్నాం మనము? 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులలో రాసుకున్నాం. సపోజ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 సంవత్సరాలు అనుకోండి. ఈ 3 సంవత్సరాల్లో ఒక 12 నెలల్ని తీసేయండి. యు సబ్ట్రాక్ట్ ద 12 డేస్. 12 డేస్ మీరు తీసేసినట్లయితే మీకేమొస్తుంది? 2 years 11 months and 18 days. 2 years 11 months 18 daysలో మనకు రాజ్యాంగం రాసుకున్నాం. రాసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడు దాన్ని ఆమోదించినాము? నవంబర్ 26, 1949 నాడు మనం దాన్ని ఆమోదించినాం. ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టుకున్నాము అంటే 6.4 millions. 6.4 millions means 64 lakhs. 64 lakhsలో మనకు రాజ్యాంగం అనేది రాయడం జరిగింది ఆ రోజులో, 26 నవంబర్ 1949. ఎవరు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు? డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్. డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాడు. ఈ కమిటీల్లో ఇంపార్టెంట్ కమిటీలు ఏంటివి? ఇంపార్టెంట్ కమిటీల్లో మేజర్ కమిటీ ఒకటి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ, ముసాయిదా కమిటీ. ఈ ముసాయిదా కమిటీకి చైర్మన్ ఎవరున్నారు అంటే అంబేద్కర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈజ్ ద చైర్మన్. రైట్, ఈజ్ ఏ గ్రేట్ ఇంటలెక్చువల్ మైండ్ ఇన్ ఇండియా. మేబీ ఇండియా గాట్ good opportunity when he born in India, because of Dr. B.R. Ambedkar we are all here. Otherwise we won't read, we won't study, we won't teach also. That is the chairman of the drafting committee. He was called as the father of the Indian constitution. ఎవరు ఇతను? మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ దేర్. ఇంకొక మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంది. బెనగల్ నరసింగ్ రావ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బీహార్, ఈజ్ ఏ సీనియర్ జడ్జ్, గ్రేట్ ఇంటెలిజెంట్, ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ లీగల్ అడ్వైజర్. బిఎన్ రావ్ ఈజ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ లీగల్ అడ్వైజర్. అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానానికి జడ్జిగా మన భారతదేశం నుంచి మొట్టమొదటి ఎన్నుకోబడినటువంటి వ్యక్తి బిఎన్ రావు గారే. ఈజ్ ఏ గ్రేట్ కంట్రిబ్యూటర్. తాత్కాలిక ముసాయిదా కూడా మొట్టమొదటి రాజ్యాంగానికి అందించినటువంటి వ్యక్తి కూడా బిఎన్ రావు గారే. బిఎన్ రావు గారి సేవలు కూడా చాలా ఉన్నాయి మన భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడానికి. మన భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించి డ్రాఫ్ట్ కమిటీని మనం వేసుకున్నాము. దాన్ని చైర్మన్ ఎవరుంటున్నా? డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈస్ దేర్. నౌ వెన్ హీ సబ్మిటెడ్ 26th November 1949, 26th November 1949, 26th November 1949, he submitted to Dr. Rajendra Prasad. He hand over the
Indian Constitution, Dr. Rajendra Prasad. 24th November 1949, last meeting completed Indian Constituent Assembly last meeting. In that meeting only they resolved. 26th November 1949, they completed the Indian Constitution. But when Indian Constitution come into effect, when Indian Constitution coming effect, what is the uh, in 1950? In 1950, in 1950 January 26, 1950 January 26th onwards, Indian Constitution come into effective. Parliament, judiciary system, legal system, all the MPs, MLAs, and all those things we have to introduced by January 26, 1950. Up to January 26, 1950, who ruled this country? Indirectly, British government only ruled this country. Now, how many parts are there in 1950? 22 parts are there. Now we are extended to 25 parts because our Indian constitution has a big constitution among the India. So this constitution gave more flexibility also. We have to extend our constitution. We will keep so many amendments also. How many articles are there in 1950? 395 articles are there. Now we are increasing 448. Now we can extend it to goes on and increases. And how many schedules are there in 1950? 8 schedules are there. Now 12 schedules we extended. This is the copy of the Indian Constitution in January 26th, January 26, 1950. January 26, 1950 onwards, our Indian Constitution come into effective. Therefore, we are a republic people. We are not a slavery. We are not depending on any people. We are not dominant people. We are republic people. Ganatantra Dinochavam. Right? ఎప్పటి నుంచి మన గణతంత్రం వచ్చింది, ఎప్పటి నుంచి మన రాజ్యాంగాన్ని మనం అమలు చేసుకుంటున్నాము, ఎప్పటి నుంచి అమలు చేసుకుంటున్నాము? 1950 26 January onwards we are getting the status of the republic. This is the preamble of the Indian Constitution. Indian Constitution preamble. So what is the preamble? We the people of India having solemnly resolved to the constitute India into a sovereignty and a socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the national. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. ఈ మన రాజ్యాంగాన్ని మనకు మనమే ఇచ్చుకుంటున్నామని చెప్తున్నాం. మనం ఒక రాజ్యాంగం నుంచి వెళ్ళి తీసుకోలే, బట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలను మనం తీసుకొని ఉండొచ్చు, కానీ ఇది మనకు మనం నిర్మించుకున్నటువంటి రాజ్యాంగం. ఈ రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీకి చైర్మన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, ఈ రాజ్యాంగ ముసాయిదాకు ముఖ్య సలహాదారు, లీగల్ సలహాదారు బిఎన్ రావు గారి కృషి కూడా ఉంది. ఇది మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పీఠిక. నౌ ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవం నాడు, గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు మనం ఏం చేస్తాం? మన దేశం యొక్క స్ట్రెంగ్త్స్, మన దేశం యొక్క కెపాసిటీ, మన దేశం యొక్క కాలిబర్ను మనం ప్రపంచానికి ఎగ్జిబిషన్ చేస్తాం, చూపిస్తాం. మేము గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పరిపాలించుకుంటాం, మా దేశాన్ని మేము పరిపాలించుకోగలుగుతాం, మేము ఎవరి మీద డిపెండ్ కావట్లేము, మేము మా దేశాన్ని పరిపాలించుకోవడానికి మాకున్నటువంటి సామర్థ్యం ఇది అని మనం మన దేశ ప్రథమ పౌరులైనటువంటి రాష్ట్రపతి గారి ముందు మనం ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం. ఏమి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం? మనకున్నటువంటి స్ట్రెంగ్స్ అన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం. మొట్టమొదటి భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ ఎప్పుడు మనకు వచ్చింది? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వెంట్ టు ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద January 26th, which affirmed the Indian life as unbiased republic. Already one discussion we have to discuss here.
What is the discussion? Once you have to see here, we completed the Indian Constitution November 16, November 26th, November 26, 1949. But we celebrated, we are coming into the effect January 26th, January 26th from 1950, 1950. November 26th, sorry, this is a 1949, 1949 to 1950. How many days are there? 2 months we are waiting. Why we are waiting? Already I told, Bharata Indian Congress, Bharata Congress, Lahore lo 1929, 1929 December 31st, they posted the flag at Lahore city. Lahore city. They announced Indian Independence Day, Independent Day, Independence Day as a January 26th. January 26th onwards, 1930. 1930 onwards. To honor this, already మనకు August 15th మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. August 15th, 1947. Really we got this independence from the British India, right? August 15th we are celebrating the Independence Day. One more Independence Day we are unable to celebrate. So that's why this day they are changing into as a Republic Day. Republic Day. They waited 2 months. After 2 months, they come to Republic Day. From that, to honor this declaration, these people are celebrating January 26, 1950 onwards. They are celebrating as a Republic Day, Indian Republic Day. Who is the first president? Dr. Rajendra Prasad is the first president. He gave the speech, first speech, right? First speech he gave. So this is the President Bhavan. In front of President Bhavan, a horse bandi, horse tonga is going in front of President of Indian Bhavan. Now every year we are calling one VIP, one country. This year also 2024 year is a very predominant year. This is the 75th Indian Republic Day. We called French President Emmanuel Macron. French President we call today. We are celebrating before the Rashtrapati Bhavan, before India Gate. We are celebrating. These are the people saluting to Rashtrapati, army people, navy people, defense people, and all the states people and army vehicles also they are showing. Today as a chief guest he came, the French President Emmanuel Macron. He came as a chief guest to visit our country, to see our celebrations. He came last times. European states people we are inviting, like that each and every time one country people we are inviting based on our bilateral talks, because French is our friendly country. We bought the Rafale from French only, so that's why French is delivering the knowledge sharing also. So that's why we are invited him. We are going to keep so many MOUs also. She is our first citizen. Draupadi Murmu is Emmanuel Macron. These people are Narendra Modi, Prime Minister, our Raksha Mantri Rajnath Singh, and Emmanuel Macron and Draupadi Murmu. They are saluting to our nation pride people, right? So Narendra Modi, Draupadi Murmu, Macron arriving to see the celebrations, right? Thank you so much. Thank you for your patiently listening my video. This is my small information. So please share and subscribe our YouTube channel, that is Quantum Online Academy. Like these videos we will give you, maybe February 1st onwards I will teach current affairs. So please share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.